Don't interfere in this. Don't interfere in this. Don't interfere in this. معنی دا پدې کې مداخله مکوه. Stay out of this. Stay out of this. Stay out of this. معنی دا لدې نه ځان لرې وساته. He always interferes in others' matters. He always interferes in others' matters. He always interferes in others' matters. معنی دا هغه تل د نورو په کارونو کې مداخله کوي. هغه تل د نورو په کارونو کې کار لري. Don't confuse me. Don't confuse me. Don't confuse me. معنی دا ما مه ګډوډ کوه. Say it directly. Say it directly. Say it directly. معنی دا په ښکاره یې ووایه. Be honest with me. Be honest with me. Be honest with me. معنی دا لما سره رښتینی اوسه. لما سره صادق اوسه. Don't hide anything. Don't hide anything. Don't hide anything. معنی دا هیڅ شی مه پټوه. Get to the point quickly. Get to the point quickly. Get to the point quickly. معنی دا ژر د مطلب خبرې ته راشه. موږ چاته وایو کنه چې ژر د مطلب خبره کوه یا د مطلب خبرې ته راشه نو په انګلیش کې به وایو get to the point quickly. Don't waste time. Tell me clearly. Don't waste time. Tell me clearly. Don't waste time. Tell me clearly. معنی دا وخت مه ضایع کوه. وخت مه خرابوه. راته واضح ووایه. Talk to the point. Leave everything else. Talk to the point. Leave everything else. Talk to the point. Leave everything else. معنی دا د مطلب خبره کوه. نور هر څه پرېږده. Tell me what you mean. Tell me what you mean. Tell me what you mean. معنی دا راته ووایه ستا مطلب څه دی یا ستا مطلب څه دی دا راته ووایه. I don't understand your point. I don't understand your point. I don't understand your point. معنی دا زه ستا په مطلب نه پوهیږم. موږ چاته وایو کنه چې زه دې په مطلب نه پوهیږم دا ته څه وایې نو په انګلیش کې به وایو I don't understand your point. زه دې په مطلب نه پوهیږم. What are you trying to say? What are you trying to say? What are you trying to say? معنی دا ته څه ویل غواړې. ته څه غواړې چې ووایې. Wait for your turn, please. Wait for your turn, please. Wait for your turn, please. معنی دا مهرباني وکړه خپل نمبر ته انتظار وکړه یا مهرباني وکړه خپل نمبر ته صبر وکړه. It's my promise with you. It's my promise with you. It's my promise with you. معنی دا زما تا سره وعده ده. موږ چاته وایو کنه چې زما تا سره وعده ده نو په انګلیش کې به وایو It's my promise with you. دا زما تا سره عهد دی. دا زما تا سره وعده ده. That's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. معنی دا همدا می مطلب دی کنه. موږ چاته وایو کنه چې زما همدغه مطلب دی کنه. زه همدې مطلب ته راتلم نو په انګلیش کې به وایو That's what I mean. همدا می مطلب ده. You're talking too much. You're talking too much. You are talking too much. معنی دا ته ډېرې خبرې کوي یا تاسو ډېرې خبرې کوئ. Tell me clearly. Tell me clearly. Tell me clearly. معنی دا واضح راته ووایه یا راته صفا صفا ووایه. Now your turn. Now your turn. Now your turn. معنی دا اوس ستا نوبت ده. اوس ستا نمبر ده. Don't hide the truth. Don't hide the truth. Don't hide the truth. معنی دا رښتیا مه پټوه یا حقیقت مه پټوه. موږ کله چاته وایو کنه چې رښتیا یا حقیقت مه پټوه نو په انګلیش کې به وایو Don't hide the truth. Be honest with me. Be honest with me. Be honest with me. معنی دا له ما سره رښتینی اوسه یا له ما سره صادق اوسه. Just say yes or no. Just say yes or no. Just say yes or no. معنی دا صرف هو یا نه ووایه. موږ چاته وایو کنه چې صرف دومره ووایه چې یا هو یا نه نو په انګلیش کې به وایو Just say yes or no. I agree with you. I agree with you.
I agree with you معنی دا زه له تا سره موافق یم زه له تا سره راضي یم I worked all day today. 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 معنی دا نن می ټول ورځ کار وکړ. نن می ټول ورځ په کار تیر کړه. I was very busy today. 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 معنی دا نن ډیر بوخت وم. نن ډیر مصروف وم. ملګرو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.